Καλησπέρα και τσιμπάρα. Σε αυτό το σημερινό το βίντεο θα δούμε τις μεγάλες αλλαγές που θα γίνουν στο επόμενο split που τελειώνει η σεζόν τις επόμενες 3 ημέρες. Οπότε ας το πούμε στις 1 του μήνα, 2 του μήνα. Έτσι. Σε κάποια σημεία στο βίντεο θα έχει και κάποια αγγλικά γιατί είναι από ένα βιντεάκι που το έχει κάνει ξένος YouTuber. Οπότε θα τα λέει αυτός μερικές φορές στα αγγλικά και θα τα εξηγώ μετά εγώ ποιες θα είναι αλλαγές επακριβώς. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Πάμε να δούμε τις μεγάλες αλλαγές που έχει. Let's go. Φήμες λένε ότι η Riot έφτιαξε το ban system της και θα αλλάξει όλο το χάρτη. Και γενικότερα κάτι ακόμα κρυφό, ότι δεν θα μπορείς να έχεις αφουκού συμπαίκτη στην ομάδα. Δηλαδή, αυτός που γκριφάρει θα τιμωρείται. Έτσι είπε εδώ πέρα. Για να δούμε, θα λειτουργήσουν όλα αυτά. Μεγάλες αλλαγές. The second season of 2025 is going live for this next patch, which means Summoner's Rift is going to be decorated in a completely new theme as we're shifting. Λοιπόν, και αυτή εδώ πέρα θα είναι η αλλαγή. Έτσι, όπως ήταν η κόκκινη πριν. Το επόμενο split, έτσι είπε η Riot πλέον, δεν θα αλλάζουν τα ranks. Έτσι, θα αλλάζει το split, άρα θα αλλάζει ο χάρτης. Και τώρα θα τον κάνουν Spirit Blossom φάση για να πουλήσουν, ξέρεις, για να βγάλουν περισσότερα λεφτά. Τι λέω! Spirit Blossom. And on top of this, Void Grubs, Rift Herald, and Otacon, they're all seeing adjustments, while a bunch of champions are being changed as well. So this is definitely one of the bigger patches we've seen all season. So, as always, we're going to have the complete rundown of everything. Θα έχει μεγάλο πατσάκι, λέει, οπότε ετοιμαστείτε να κουμπώσετε τα ποντικοργαλεία σας, το ίντερνετ σας, γιατί θα κάνει πολύ ώρα download. You can expect to hit live servers for patch 25.9, which is set to drop this upcoming Wednesday, April 30th. And to get ahead... τελικά είπε στις 30 Απριλίου θα ανέβει. Εγώ στις είπα 2 του μήνα, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς εμείς στην Ελλάδα, άμα ξεκινήσει το κατεβάζει στις 30 του μήνα, στις 2 του μήνα θα κατέβει με τέτοιο ίντερνετ που έχουμε. GG! Οπότε μια χαρά στα είπα. Fucking go! Of everybody else in Season 2, mastering your champion is going to be incredibly important as it's going to boost your win rate by a massive 9% on average. Now that's why it's skill capped, we offer... Πέρα τι κάνει εδώ πέρα τη διαφήμιση του. Δεν κατάλαβα τι είπε αυτό. Ο τύπος είπε ότι αν μαστεράρεις ένα champion, δηλαδή αυτό που σας λέω εγώ, θα έχεις 9% περισσότερο win ratio. Και καλά στα στατιστικά είναι αυτό overall. Ή είπε τίποτα ιερά θα αλλάξει. Μάγκης μη λέτε τέτοια. Blossom themed map, we've also got a new line of Spirit Blossom themed skins as Ashe, Bard, Aurelia, Ivern, Lux, Varus and... Αυτά είναι τα σκηνάκια που πρέπει να χώσω λεφτά στη Riot για να πάει. Zyra, they're all going to be receiving one. Now, of course, Lux is going to be receiving the Prestige skin. Εννοείται ρε μαλάκα, δεν θα έπαιρνε Lux Prestige skin. Τι εννοείς τώρα, πώς θα πάρεις gift sub λέω, συγγνώμη, έχω εθιστεί εδώ πέρα. Πώς θα κάνεις start, τι λέω, πώς θα κάνω react στο react. Πώς θα πάρω ρε φίλε σκηνάκι στην κοπέλα μου. Ρε χαλάσω λεφτά λίγο και στη γυναίκα ρε φίλε, έτσι είναι. The most amount of money off of her. One other skin that's not related to the Spirit Blossom line is being released as well, and it's Pool Party Twitch. So here's what the map is going to be looking like for Season 2. Με κερασάκι. Καμία σχέση, έτσι. Κοιτάξτε τώρα πόσο μεγάλη διαφορά θα έχει η αλλαγή του χάρτη, έτσι. As it's got the Spirit Blossom theme, so a much more bright and a colored theme than what we got for Season 1 with Noxus. Now, I don't know about you guys, but the darker theme is honestly getting a little bit stale to look at, so freshening it up with a little bit more of a colorful theme is really going to be a welcomed addition, at least to me. So there's a new role binding feature that's going to be added to the game for Season 2, which will affect both jungle and support players. For jungle, if you're assigned to the role in Champion Select, you're going to automatically load into the game with Smite as one of your summoner spells. Ανάσταση, έτσι, μεγάλη αλλαγή και πολύ σημαντική. Με το που ξεκινάς πλέον, 2 μεγάλες αλλαγές είπε στη ζούγκλα και στο support. Θα δούμε και τη δεύτερη για το support. Με το που μπαίνεις στο game, έχει smite πάνω σου. Λοιπόν, τσαταρά, για σας που θέλετε να αγοράσετε κανένα γκέιμάκι, μέχρι και τις 2 του μήνα σας έχω 7% εκπτωτικό κωδικό εδώ πέρα στο Eneba. Θα στον αφήσω από κάτω. FCA April λέγεται. Οκ, πας και κάνεις την αγορά σου σε οποιοδήποτε game σε ενδιαφέρει. Έτσι που έχει και πολύ καλές τιμές εδώ πέρα η Eneba. Και χρησιμοποιείς το κωδικό και έχεις άλλα 7% έκπτωση. Σας είπα θα σας πάρω εκπτωτικό κωδικό. Τον πήρα, τώρα έχετε μέχρι τις 2 του μήνα. Οπότε όποιος θέλει να αγοράσει, παίρνει. Δηλαδή, τώρα αυτό δεν ξέρω τι θα αλλάξει εάν. Κάνεις swap μέσα στο rank, αλλά τουλάχιστον εάν έχεις μπει να παίξεις jungle, σου έχει smite ρε φίλε. In addition, players who have not been assigned jungle will not be able to take smite. Smite users will now be required to equip a... Όχι, δεν ξέρω κατάλαβες τώρα τι έκανε η Riot. Σου λέει, σε πέταξε ζούγκλα. Τέλος μπρο, δεν θα κάνει swap. Μπρο. Τέλος, θα σου κάνω by default το smite πάνω σου και είμαστε -1. Δεν θα πρέπει να κάνεις dodge. Κανονική τρελή, έτσι. Κανονική τρελή. Εφόσον κάνανε αυτή την αλλαγή, τι θα έπρεπε να κάνουνε? Με το που πας να κάνεις Q-up τώρα σε rank, θα έπρεπε by default να επιλέγεις μόνο έναν ρόλο. Το καλύτερο rank. Άμα γίνει αυτό, τσατ ορκίζομαι, θα δείτε το καλύτερο LoL. Και να μπει και voice chat εννοείται, έτσι.
jungle item in order to unlock other items in the shop, and jungle items can no longer be resold to the shop. Now, as for support, when you load into the game, you're going to automatically purchase the World Atlas starting item without having to manually buy it. Τι μας λες, bro, παιδιά, μετά από τόσο καιρό που τους βρίζω, τελικά όταν παίζει support, σου αγοράζει αμέσως το support item, ρε. Δεν μπορείς να πάρεις Doran's Ring, στο αγοράζει και το έχεις. Βέβαια, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αλλά από την άλλη, άμα κάνεις swap και θες να παίξεις support, τι κάνει το game? Αυτό που λες ότι jungle τι φταίνε, δεν ξέρω. Δηλαδή, ενώ αυτό είναι γαμάτο, πρέπει οπωσδήποτε να βάζεις μόνο ένα ρόλο. Yourself. And players who have not been assigned support, you're no longer going to have access to the World Atlas starting item. So a change that's going to be Δεν θα παίρνετε support item αν δεν είσαι support, ούτε jungle, τίποτα. more than welcomed for the start of season 2 is an improvement to Riot's. Λέγανε θα βγάλουν το role swap στο lobby. Ναι, βγάλετε και το chat να μην μιλάμε καθόλου. Ρε, να μπαίνουμε λες και παίζουμε με AI bots. Πείτε τώρα, Riot, ότι θέλετε να καταστρέψετε το game και θέλετε να το κλείσουμε. Πάμε! Griefing detection. Man, am I excited about this. Riot has stated that they have made significant improvements to detect. Ενώ εσύ ουρλιάζεις για το τι συμβαίνει στο παιχνίδι, ο άλλος ζωγραφίζει τα tower εδώ. Έτσι, μαλάκα, εδώ ρε μαλάκα. Έτσι θα σε κάνω, ρε μαλάκα. Εδώ. Αυτό είναι. Cheaters, griefers, and enters for 25.9. They won't reveal exactly how that detection system works, but λένε ότι θα τιμωρούν τους cheaters, τους αφικέρες και όλους που γκριφάρουν διαφορετικά αυτό το patch. Έχει γίνει τώρα τρομερή αλλαγή, έτσι. Σας ξεφτυλίσουμε τώρα. One example they gave is if you just try and run around in your base to try and prevent being detected for AFK, it's no longer going to work. From the και καλά λέει τώρα, αν πας γύρω-γύρω από στη βάση, άμα θες να τρολάρεις και να είσαι AFK, λέει δεν δουλεύει αυτό. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, πραγματικά. Testing they've done already, Riot expects that with this new system, it's going to punish 10 times the amount of players than before. You know when you report somebody, θα τρώνε 10 φορές περισσότερα άτομα ban, λέει. Από τι συνέβαινε. You get that satisfying notification in the client when they ναι, end up being banned. Ναι. Δεν είναι satisfying, φίλε, αυτό. Δεν είναι satisfying. Εγώ το συγχαίρω με αυτό το μήνυμα. Το συγχαίρω με αυτό το μήνυμα. Δεν ξέρεις ποιος έφαγε ban, δεν ξέρεις τίποτα. Για να δούμε τι αλλάξανε. It's going to be even more satisfying in 25.9 because you're going to be able to see the account's name and tag that was punished. Previously, you just be told that someone you reported was banned. Θα βλέπεις ποιος έφαγε ban, bro. Σε έτρεξε ο Aatrox πριν που έπαιζα στα 500 LP. Έβγαλε πρώτο item Thormain. Μπανάκι, καλές νότσες. Έτσι. Ρουφ. Banned, but now you're actually going to know who that was. Champion kill bounties, they're going to be changed for this patch as the base amount that a champion is worth on kill is going to be going up from 300 gold at all levels to 300, scaling to 420 gold based on level. Bounty suppression is now always going to apply at full effectiveness for the losing team instead of basing it on how bad your disadvantage was. On top of this, bounties will now accumulate and devaluate only after exiting champion combat. Yasuo players are going to be loving this. Κατάλαβα θα αλλάξουν πάλι τα bounties. Θα δώσει παραπάνω gold από ό,τι είδα. Αλλά τι εννοούσε ότι δεν θα πηγαίνει ανάλογα με το πώς, αν χάνεις ή αν κερδίζεις. Θα πηγαίνει με το πώς πήγε το fight. Δηλαδή, αν πεθάνανε 3 άτομα, οι άλλοι θα έχουν bounty, οι άλλοι που έχουν 2. Έλαντε, περίεργη αλλαγή αυτή. Next change as the death screen will now be more interactive. There's a new ally spectate interface being added that includes buttons featuring the champion portraits of allies who are still alive. Now, clicking on one of those buttons will pan your camera and center it on that selected ally. Death screen will... Τι είναι αυτό, bro! Για ποιος τους βάλετε αυτό, για το camera lock? Παιδιά, τώρα και εσείς με το camera lock μπορείτε να δείτε και κάτι άλλο στο χάρτη. Παιδιά, αυτό πραγματικά θα μου λύσει τα χέρια. Μου έλειπε τόσο πολύ, παιδιά. Μόλις ψοφάω, θέλω να βλέπω τους δικούς μου. Έτσι, θέλω να βλέπω το Renekton στο top που κάναμε fight στο bot και δεν ήρθε με TP. Θέλω να το βλέπω, να βάρε τα minion. Ελπίζω να κλείνει αυτό κάπως, έτσι. Δεν το έχω εδώ πέρα μες στη μάπα μου. Will also be a little less gray in color than before. And death timer display is also being moved so that it's below the new menu instead of on. Θα βλέπεις εδώ πέρα, παιδιά, ότι βγαίνει σε 55 δευτερόλεπτα. Αδερφέ, εδώ. Εδώ μες στα μάτια σου θα το βλέπεις. Εντάξει. The player's champion portrait. Ignite is going to see a buff for this patch as it's going to scale better from level 6 onwards. Καλό. Damage stays exact same. Καλό, λίγο επιθετικότητα. Up by 25 per level at level 6 onwards as opposed to up by 20 per level on the current patch. Μπαφάρε λίγο το Ignite, λίγο το damage. Όταν μετά το level 6. Buff for this patch as the resist that you receive after being movement impaired are going from 6 scaling to 12 to 10 flat. Rod of Ages has become an optimal rush item on so many champions recently, so Riot is nerfing it for 25.9. The health on Rod is dropping from 400 to 300. Η Riot δεν την ενδιαφέρει το game της, bro. Μπαφάρει κάτι τώρα, το ξεμπαφάρει μετά. Γιατί δεν τη βολεύανε τα champions που πήρανε buff, γιατί δεν βγάζανε λεφτά από τα skins. Ξεκάθαρα αυτό που σου λέω. Δεν παίζονταν η Lux
Άρα δεν είχε λεφτά. Δεν είχε τέτοιο. Πρέπει να παίζετε, ρε μαλάκα, η Άρη. Πρέπει να παίζετε κάποιο τσάμιο, κατάλαβες. Να πεις, Θωμά η Άρη πεσούτανε. Ναι, αλλά το skin κάνει 500 ευρώ, ρε μπρο. Δεν μπορούν να το πάρουν όλοι. 150, while the AP is going down from 50 to 45. Ενημέρωση. 17,5 εκατομμύρια βγάλανε μόνο από το skin του Faker, We finally have a nerf to boots of swiftness being issued as the movement Καλό speed of νερφάκι, boots is dropping πάρα from πολύ 60 λίγο. to 55. The swift mark Πάρα πολύ upgrade is λίγο. also being changed so that instead of granting you 4% bonus total movement speed, you'll gain adaptive damage equal to 5% of your total movement speed. Symbiotic souls are seeing a pretty big change for this patch as the empowered recall Extra damage από το movement speed. Αυτό είναι λίγο broken. Ξέρω. is being removed, but will remain on the upgrade. Instead, you're now going to gain a little bit more movement speed going from 40 to 45. The Tier 3 Boots upgrade to Symbiotic Souls, which is forever forward, will have its movement speed ratio. Μπαφάρανε 5 το movement speed και το νερφάρανε το 2% εδώ πέρα μετά το out of movement speed. Καλό αυτό για αυτή την πότα. Αυτή η πότα είναι πολύ δυνατή, τσάν, να ξέρεις. Lowered from 10 to 8%. And then for Spellslinger Shoes, which is the Boots upgrade to Sork Shoes, the magic pin you receive is being reduced from 8 to 7%. Μα κάνεις nerf τους μάγους ενώ είναι πάρα πολύ αδύναμοι. Γιατί? Have a pretty simple yet pretty impactful buff to the Feats of Strength objective for 25.9, as the Tier 3 boot upgrades are now going to be 250 cheaper, going from 700. Μπράβο, πολύ σημαντική αλλαγή εδώ πέρα. Οι Tier 3 υπότες όταν ολοκληρώνεις τα quest από 750 τις κάναν 500. Σημαντική αλλαγή γιατί δεν είχες λεφτά να τις πάρεις ποτέ, ρε φίλε. Οπότε αυτός που όντως τώρα πήρε τα 3 kills και τα 2 objective, τα 3 objective, συγγνώμη, θα κάνει upgrade την πότα του και θα μετρήσει ότι τα πήρε. 50 to 500 gold. Επίσης εδώ λέγε Tier 3, έτσι, δεν ξέρω αν το είδατε. Upgrades are now going to be 250. Tier 3 λέει εδώ, έτσι. Tier 3. Προσοχή, παιδιά. From 750 to 500 gold. Biscuits are going to be adjusted for this patch so that you now heal for 20 flat plus 2% max health instead of 12% missing health. The heal is going to, however, be increased by 10% for every 7% missing health, maxing out at a 100% increase when you're below 30. Μπαφάρανε λίγο το μπισκοτάκι, 10% περισσότερο HP παίρνεις, ανάλογα με το missing health που έχεις. Εντάξει, καλό είναι για το Link Face, το μπισκότο βοηθάει πολύ. Health. Otacon is being changed in a huge way for Season 2, as it's going to no longer have its voracious and ruinous forms, and now just have one single form called Thornbound. Most of the mechanics and assets from Ruinous are. Τα δύο Otacon που ξέρατε, το ένα με το GA και το άλλο με το experience που έδινε εκεί πέρα, δεν υπάρχει πλέον και μπαίνει ένα άλλο Otacon. Έτσι. Πάμε να δούμε λίγο τι κάνει. Otacon only spawns on Thornbound. Most mechanics and assets are unchanged and internet from ruinous form. Τι θα δίνει μόνο το XP. Are going to be found on Thornbound. However, the base AD of Thornbound is going up from 75 to 100. Γιατί δεν το αλλάξανε? The revive buff that you would get from Voracious Otacon is completely gone, and so is the Crown of Carnage buff that you would get from Ruinous Otacon. So when you take down Otacon in 25.9, this is what you're going to get. All blood roses on the map are going to be automatically collected on behalf of your team. This is going to be a new buff that you receive for killing Otacon called Spiritual Purification. Upon scoring a kill, you're going to gain a Spirit Petal. Spirit Petals will replace Bloody Petals when you have the Otacon buff and grant you 25% bonus experience and adaptive damage. Not only will you gain a Spirit Petal when you kill an enemy, but the area around that enemy will explode, dealing damage to enemies within the area equal to 15% of their current health. Ακούσατε τώρα τι γίνεται? Λοιπόν, όσοι δεν καταλάβατε, ο Otacon τώρα μόλις του σκοτώσεις, σου δίνει ένα μπαφάκι, έτσι. Όταν σκοτώνεις κάποιον, πέρα ότι παίρνεις 25% παραπάνω XP και damage πάνω σου, δεν ξέρω τι καταλαβαίνεις, 25% adaptive force, υπερβολικά δυνατό buff. Και ταυτόχρονα το σκοτώνεις κάποιον, κάνει και explode. Θα γίνει τώρα της μουρλής το Otacon. Θα κλάψουμε τώρα, θα κλάψουμε. Όσο χαρήκατε μάγκες. Enemies hit will also be slowed by 60%. Void Grubs is going to be changed in a huge way for 25.9 as well, as they're now only going to spawn once, and the spawn timer is being moved back from 6 to 8 minutes. Πολύ ωραία αλλαγή αυτή. Σταματήσανε τα ROMs από το support no reason για τα γαμημένα τα Void Grubs. Το game έχει αλλάξει πραγματικά πολύ και ακούστε λίγο τώρα πόσο άλλαξε. Από το 6 λεπτό που βγαίνανε πάει στο 8 και φτάνει στο σημείο το window που σας έχω πει 4, 9, 14, 19, 45. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα γίνεται τώρα fight κοντά στο 9 που θα θέλεις και το φλασάκι σου. 8.45 εκεί πέρα flash. Θα γίνεται το ROM εδώ και θα παιχτεί ξύλο. Οπότε εδώ έρχεται πάλι και κολλάει το flash που σας έχω μάθει. Θα γίνει το πρώτο fight πλέον στο game στο 8 με 9 στα cracks. Και το επόμενο στο δράκο, στο 14.
Οπότε ουσιαστικά όποιος παίξει το fight εδώ πέρα και χρησιμοποιήσει τα Sams εδώ, θα τα έχει και για το δράκο μετά. Δεν είναι τυχαίο αυτό που σου λέω. Δεν είναι τυχαίο. There's only one void grub spawn now. The hunger of the void buff that you would get for killing 4 and 6 grubs is being lowered from 4 to 3. So now you're only going to gain 1 void mite summon if you take down 3 of the grubs, as 2 void mites will no longer exist. The bonus damage to turrets from the touch of the void buff is being changed. Δεν κατάλαβα τι λέει. Μόνο μία κατσαρίδα θα βγαίνει όταν βαράς turret, όχι δύο. Α, οκ. Grubs, as the void buff is being changed so that you're going to deal the same amount of damage for having killed 2 grubs. But if you kill 3, it'll now be the same damage value as if you had killed. Οπότε ουσιαστικά κάνανε τώρα, επειδή θα βγαίνουν μόνο μια φορά, τις κάνανε, κρατήσανε το τι συμβαίνει. Έτσι, νερφάρουνε τα κατσαριδάκια γιατί ήταν broken όντως. Όχι απαραίτητα με το damage που κάνανε, αλλά με το reset που κάνανε τότε τα tower που βάραγε. Οπότε τώρα σου λέει ότι παίρνοντας 3 κατσαρίδες σαν να είχες 6, παίρνοντας 2 είναι σαν να είχες 4,5, παίρνοντας 1 είναι σαν να έχεις 1,5. Or last patch, since you can't kill a 4th grub anymore due to the second spawn being removed, if you would have got 5 or 6 grubs last patch, the damage from the buff would be more significant than if you had gotten the max of 3 grubs for 25.9. With the void grub spawn timer moving back 2 minutes, Herald's spawn timer is actually being reduced from 16. Τέλεια. Οπότε ουσιαστικά τώρα κάνανε μια ακόμα μεγαλύτερη αλλαγή. Έτσι, που είναι πάλι game changing. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Αυτή τη στιγμή έχουμε αλλαγή στα cracks από το 6 στο 8, αλλαγή στο void, στο herald από τα 16 λεπτά στο 15. Γιατί έχει συμβεί τώρα εδώ. Εδώ έχει το πρώτο fight, συγγνώμη, στο 8 λεπτό που θα παίξει το flash σου. Στα fight εκεί πέρα, άμα το έχει. Πάει αυτό στο 15, έτσι ώστε να βγαίνει same time με τον Drake, έτσι που θα γίνει το fight εκεί πέρα. Και αν γίνει το fight εδώ πέρα στο δράκο, στο επόμενο fight που θα γίνει στο herald, συγγνώμη εδώ, δεν θα έχει τα Sam σου. Οπότε θα ευνοηθεί η ομάδα που μάλλον έχασε εκεί πέρα και θα πάνε πρώτο. Κατάλαβες? Και θα έχουν κάνει reset. Είναι λίγο περίεργο αυτό. 15 minutes to 15 minutes. It's now going to be much easier to kill Herald if you're the only one hitting it, as you're going to no longer deal 50% reduced damage if Herald has attacked you in the past 8 seconds. Herald... Νέα αλλαγή εδώ, νέος πάτος. Εάν βαράς όλο το Herald, κάνεις περισσότερο damage 50% και δεν κάνεις damage από πίσω. Το έχουν αλλάξει τελείως. Swipe ability that can deal a good chunk of damage won't be hitting as hard anymore, as its AD ratio is being lowered from 300 to 125%. Οπότε δεν κάνει τόσο damage το Herald. So moving on to all the champion changes, Riot has really missed the mark on the Annie adjustments from last patch, so they have a few buffs for her in 25.9. Q damage is being increased from 70 scaling to 200. Θέλουν να μπαφάρουν την Annie, λέει τώρα. Έχουν μπαφάρει λίγο το Q και το W. Κατεβάσαν το mana του W και δώσανε magic penetration στη Timber passive. Θα σε πετάει one shot η Annie τώρα. Patch as your percent to 15 scaling to 20%. Ash is going to be receiving a few minor buffs for this patch, as her QAD ratio is going up from 111 scaling to 135% to 110 scaling to 140%. Μπαφάραν λίγο το Q του Ash, νομίζω relevant. Τι άμα δεν είναι να παιχτεί, δεν θα παιχτεί δηλαδή. Q attack speed is up as well from 25 scaling to 65% to 25 scaling to 75%. Cassante is getting a δώσανε και 10% attack speed extra. Straight damage buff to his W, as the base is going to be going up from 40 scaling to 120 to 45 scaling to 165. Riot has a few buffs in the pipeline for Leona, as her passive duration is up from 1.5 to 2.5 seconds. Q mana cost is dropping from 35 to 30, while E mana cost is down from 60 flat to 40 scaling to 60. Εντάξει, κάνανε ένα μπαφάκι τη Leona να κρατάει περισσότερο ώρα το passive. Εντάξει, ψηλό irrelevant. Το ε κατεβάσανε mana και το Q mana. Δεν θεωρώ ότι η Leona έχει προβλήματα στο mana στο laning phase. Δηλαδή έχω παίξει αρκετά game Leona, δεν είχα ποτέ. Getting some pretty significant buffs for this patch, as her E shield is going up by 20 at all ranks. Our damage is being increased by 25 at all ranks, and then our movement speed is up at rank 1 and rank 2 in the spell. Orianna is getting a buff to her Q mana cost for 25.9, as it's dropping from 30 scaling to 50 to just 35 at all ranks. Shin is getting buffed for the third straight patch in a row, as his Q percent. Στα αφήνω να τα δεις τα μπαφάκια, δεν είναι τίποτα super wow. Λίγο το mana cost της Orianna από 35 στο 50 το κάνανε σε όλα 30, συγγνώμη, από 30 στο 50 per level το κάνανε σε όλα 35. Λίγο τέτοιο στο early είναι αυτό. Health damage is being increased from 4 scaling to 6% to 5 scaling to 7%. Λίγο... So on to the champion nerfs now. First up we have Gwen, who's going to be losing some armor scaling for this patch. Passive monster damage is being lowered as well, with the AP ratio going down. Q repeat snip damage is also taking a hit, going from 5 to 2%. Πολύ σημαντικές αλλαγές στην Gwen. Το ήθελε αυτό. Νομίζω ήθελε και το MR εδώ πέρα να κατέβει. Θα μπορούσα να κατεβάσω και λίγο ακόμα από το damage εδώ πέρα. Και νομίζω αυτό είναι το Q 2% AP. Έφαγε αρκετό nerf. Έφαγε αρκετό nerf, να ξέρεις. AP. Δεν ξέρω αν μπορούσαν να νερφάρουν και το ulti, αλλά νομίζω νερφάραν αρκετά την Gwen εδώ.
bottom tier ADC for solo queue, Kalista is getting nerfed due to pro play for the billionth time. Base health is going down from 600. Καθίσανε και νερφάραν την Καλίστα. Δεν παίζετε καν. To 580. Base AD takes a hit going from 59 to 57. AD growth is up, however, from 3.25 to 4. Α, της δώσαν AD growth. And E base damage is dropping by 5 at all ranks. Nefiri is going to be Έφαγε πολύ nerf. Έφαγε πολύ nerf η Καλίστα. be nerfed for 25.9 as her W cooldown is Nefiri nerf, increased ωραία. by a whole 4 seconds at rank 1, going from 22 up to 26. Το epsilon. The damage bonus AD ratio is dropping as well from 50 to 40%. And then Yorick is the final champion being adjusted, with the damage his Mistwalkers take being increased by 100 to 150%. Μάγκες, νερφάρανε το Yorick μετά από καιρό, ενώ σας έχω πει ότι είναι καραμπρόκεν. Νερφάραν το passive του ουσιαστικά τα παπαρδέλια που πηδάνε πάνω σου. Α, όχι, δεν νερφάραν το damage, νερφάραν το damage που δέχονται. Οπότε θα ψοφάνε πιο εύκολα. Damage his Mistwalkers take being increased by 100 to 150. Νομίζω πολύ ωραίες αλλαγές ήτανε. Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να έχω το βιντεάκι να κάτσω να το κάνω. Μας βοήθησε πάρα πολύ το παιδί που το έχει φτιάξει. Respect. Ανεβάζει πολλά τέτοια ενημερωτικά βιντεάκια. Ωραίες αλλαγές. Θέλω πάρα πολύ να δω αυτό με το ban system και τα λοιπά και ποιος τρώει ban. Και αν όντως τιμωρήθηκε ο άλλος, ρε φίλε. Γιατί δεν είναι ότι παίρνεις καλοποίηση. Ρε φίλε, τουλάχιστον δικαιώνεσαι, ρε φίλε. Έτσι. Έφαγε το μπανάκι του όπως του έπρεπε. Αυτό που θα έπρεπε τώρα η Riot να κάνει κάτι που δεν είπε, έτσι. Δεν θα διαλέγεις μόνο ένα ρόλο, άμα θες να παίξεις mid, ας πούμε, ή άμα θες να παίξεις jungle. Τι θα γίνεται με το swap, θα το βάλει τελειώς. Δεν ξέρω γιατί το δυσκολεύεις τόσο πολύ. Δεν ξέρω γιατί το δυσκολεύεις τόσο. Δεν υπάρχει communication. Δεν θα κάνουμε και swap. Τι να πω, ρε μαγί σου. Τρελό. Λοιπόν, αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Love you so much. Like and subscribe. Έρχονται αλλαγές of the gods. Σας περιμένω και κάθε μέρα live 6 με 2 στο Twitchάκι. Φιλότσες, καληνότσες, μούτσες, πουτσότσες.